Okay. So starting our today's discussion, let me share one particular presentation for you, and this is day two of our discussion, right? Yeah. Today we'll be having some kind of mastery of different syllabi. We'll be discussing different syllabus for our examination. So I'm sharing the screen just to tell me whether it is visible right now or not. Yes, this is. Yeah, fine. Thank you. Okay. So ഇനി നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുകയോ ഓഫ് ആക്കുകയോ ചെയ്തോളൂ. നോ വറീസ് അറ്റ് ഓൾ. So guys, today, the second day of our discussion, I will be having some very important topic, that is syllabus mastery and competitive exam mapping. This is the agenda that we are going to adopt today. And remember this quote: success is where preparation and opportunity meet. You are preparing now, right? You are preparing for your career and you will be getting opportunity. And that utilization is actually the success. For that, we are preparing with the what? Syllabus understanding and with your potential. Preparation meaning syllabus understanding. Opportunity meaning your potential. When both integrates together, you'll be having some kind of success. That's our agenda for today. Hope it is clear. Now, we'll be discussing in today ഡിഫറെന്റ് എക്സാംസിന്റെ സിലബസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഐഡിയ, അല്ലാതെ സിലബസ് ഓരോന്നും എടുത്ത് പറയുകയല്ല, മറിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ തിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിലബസ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ, ആൻഡ് ലേൺ ഹൗ ടു മാപ്പ് ടോപ്പിക്സ് സ്മാർട്ട്ലി ആൻഡ് ബിഗിൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ടോപ്പിക് prioritization, meaning sometimes we have to go for some priority or super important topics than each and every points. So such a kind of basic things we'll be discussing today. So the question is that why syllabus mastery is very important? Because without syllabus, we cannot proceed anything. The mastery of syllabus, that will be giving us more importance to focus preparation than a random or forest stories. So guys, focus preparation here means what? നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമിനേഷനും ഓരോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ സിലബസിൽ ഓരോ കീ ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ആ കീ ടേംസ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോർ എൻ എക്സാമിനേഷൻ. So by that we can avoid unnecessary topics. So sometimes if you are getting certain very important syllabus part as Mauryan Empire and Ashoka, if this is your keyword, just to focus on brief about Mauryan Empire and give more about Ashoka. This is the basic thing that you have to focus. Otherwise, Mauryan Empire and Ashoka syllabus, you no need to study what Ashokana Sheshamulla rulers, the post-Ashoka rulers, no need to study and no need to teach. Similarly, Mauryan Empire no need to understand the pre-Mauryan period in in-depth manner, but you just have a general idea. That is sufficient. So, having one particular syllabus that is going to give you some kind of focus preparation, avoiding unnecessary topics. Okay, and the syllabus itself provides us the common things or similarities, or otherwise you are using one particular term, overlapping between different examination. For example, guys, let me ask you one question. Which is your favorite area? Ancient, medieval, modern India? Give me one. Give me one. Through chat. I'm going to give you three options: ancient, medieval, and modern. I just want only one option instead of three. Ancient, modern, ancient, modern, ancient. So there are people with less knowledge regarding the medieval history, I think. Okay, ancient. Yeah, fine. Ancient. Most of the people are with ancient and modern. Okay. So you are having ancient, modern, and medieval. So if I am going to give you one particular opportunity, you will be choosing what? The interested part, like whether it will be ancient, medieval, or modern. And for that, you have to prepare your own notes, your own PPT, and your own presentation. And you can have this ancient. If you are very capable and good in ancient Indian history,
You can use this for UGC NET examination. You can use this for Kerala PSC. So in all different competitive examination, you are preparing with this ancient history. And different examination will be having some kind of different needs. That's okay. I'm saying that നിങ്ങൾ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ കഴിവുള്ളവരാണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് എക്സാംസിന് ഈ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ കോർ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ലെസൺസ് എഫക്റ്റീവ്ലി. Now I got one pool, right? How many of you will be taking ancient, how many of you will be taking modern, and how many of you taking medieval? എനിക്കിപ്പോ അത് അറിയാം. I know that. So in that particular situation, ഞാനിപ്പോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അറൈസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യക്ക് we are creating one particular pool. അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി പൂളിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആൾക്കാർ, ഇഫ് യു ആർ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അതാണ് ബേസിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്. നൗ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട്, these are some of the common examination that you are getting more opportunity. So now you guys are preparing, and these are your opportunity, as you can see this picture. Now your preparation and this opportunity, when both of these are going to integrate each other, the success will be there. So basically, these are some of the very important examinations that you are going to teach for, like UGC NET history. Guys, just to comment me, how many of you are qualified with the NET? Message. If yes, you can say yes. If not, you can say no. Yes, 1, 2, 3, 4. 4 people are there. So 4 people will be automatically eligible to teach for what? This NET examination or NET competitive examination. Now, similarly, another one, how many of you qualified with the set? How many of you qualified with the set? Both these NET and set are qualification based examinations, right? Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. So here itself we are having 5, 4. And for if you want to teach for CUT, PG and UG history, no need of certain very important qualification. More importantly, your quality of teaching. Your quality of teaching is required. So each and every one of you, ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും you can simply teach for CUT, PG and UG history, right? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Similarly, this civil service foundation as well, you can teach for this one. For both these required only this thing, quality of teaching. How your presentation is going to be that much super or awesome. അത് എത്രമാത്രം ആകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ if you are preparing or teaching for this one, UGC NET and Kerala set history examination, you need these qualifications at least. If you are not having any kind of qualification, don't worry, you have another 2 opportunities. That's why I'm saying your subject plus your teaching skill. If you are having both of these, you can be a good educator. I'm using this word, educator. You got my point so far. So this is the opportunity waiting for you after the completion of this training program. Am I clear? Am I clear, guys? Okay. Now we are discussing some of the very important syllabus understand regarding this examination. Yeah, you can ask any doubt at the end of the session, right? No worries. So regarding the UGC NET history syllabus, you are having ancient India, medieval India, modern India, world history and historiography. World history and historiography are interlinked. If you want to know something regarding world historiography, you should know basics of world history and research methodology. These are the common things regarding this NET examination. And if you're strong here, you can teach for set, you can teach for any other exams. So being strong in NET examination, that is something very significant.
because this UGC NET history syllabus covers 99% of history. That's one. Okay, just to try to understand that point as well. Now, regarding the Kerala set and CUT syllabus. Kerala set is very similar to NET, but slightly simpler. Plus, you are having some kind of Kerala history topics, since it's in Kerala. Compared to NET, set examination is slightly simpler. Questions are something very direct, basic. Regarding CUT examination, PG, you can see both factual and conceptual questions. Factual and conceptual. And ancient, medieval, modern world history. These are the specific syllabus and specific topics. അതിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. No need to go for comprehensive learning that you are having the NET examination preparation. നെറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എവിടെ? CUT PGയുടെ സമയത്ത്. You just need to have some kind of specific, otherwise we are using the core topics. But in the case of Kerala set as well as NET examination, you should go for something comprehensive. Comparing the NET and set, NET examination is much tougher than set examination. This is the basic idea. As well as in the set examination, you will be having topics related to Kerala history as well. This is the basic point regarding different examination. Is that clear to you? I'm just giving certain very important basic idea regarding different examination and their syllabi. Is that clear? Yeah, fine. Simple things, right? Yeah. Next is Civil Service Foundation. For Civil Service Foundation, the basic text that we are referring is NCERT. Because NCERTs are very basics of UPSC subjects. അപ്പൊ NCERT ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ if you are going to teach for any examination, whether you are going to teach for NET examination, set examination, Kerala PSC examination, or whatever it is, CUT examination, even Civil Service Foundation, whatever it is, your basic reference source will be NCERT. So NCERTs are something very important in your preparation, especially in developing certain very important content. Because take the case of Civil Service Foundation. You are going to teach the students between 5 to 12. This is Foundation 1. Class 5 to 12. At the same time, you will be having Foundation 2, like degree or PG doing students. So for degree and PG doing students as well as the school going students, NCERTs are like അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ NCERT വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ NCERT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദി സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ. So we'll be focusing on the basics of Indian history though, no need of Kerala history. So NCERTs will be nationally relevant topics, so that's why we'll be having Indian history. And the most important timelines, important events, personalities, all such kind of subtopics will be covered in this book. And if you are preparing or teaching for the Civil Service Foundation, your presentation should be something beyond your so far imagination. നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഗൈസ്. നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ PPT എടുത്ത് ജസ്റ്റ് വായിക്കുക, പറയുക, ഈ മെത്തേഡൊന്നും പറ്റില്ല. അവ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ലൈക്ക് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, ഇന്ററാക്ഷൻ, ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഡിഫറെന്റ് ഗെയിം മോഡ്, അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് റൂമിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 hour നേരത്തെ 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 1.5 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ എൻഗേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി there should be different kinds of approach that we can discuss eventually in our upcoming training program. The basic point is that NCERT textbook are very basic in this particular one.
Okay, that is something very important. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ഇതുവരെയുള്ള സിലബസും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടുത്തം കിട്ടിയില്ലേ? Discussing about this civil service, Kerala set, CUT, UGC NET. These are some of the very important things. ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടില്ല, ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ മാത്രം മതി, ബാക്കി നമ്മൾ സിലബസ് മാപ്പിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. Okay. Now I have one particular question, guys. Guys, this is one very genuine question I'm asking to you, to each and one of you. For which examination? I repeat, among the examinations or programs we listed here, like UGC NET, Kerala set, CUT PG, UG Civil Service Foundation, for which examination you guys at the present moment, at the current situation, are very capable, and you are thinking that yes, I am capable to do this one? For which examination you will be more what? You'll be more ready to teach? Just comment your ideas so far. I'm just asking the day 2 problem. Yeah, Apruba mentioned Civil Service Foundation and the UGC NET. Okay, very good. Then Nadira NET. Okay. UGC NET and CUT. Okay. UGC NET Civil Service Foundation. Kerala set. Civil Service Foundation and UGC NET. CUT, Civil Service Foundations. Guys, you have to do one thing. In our WhatsApp group, just utilize this particular moment itself and comment the same thought by mentioning your name. Like, I'm Surya. Down to that, just to mention Civil Service Foundation. I'm Farhana. Down to that, CUT, UG. I'm Gina, Civil Service Foundation. Please do comment that in your WhatsApp group right now, so that I can make a list and I can create one club of people for the next upcoming sessions. Please do it, guys, right now. Yes, do it. Yeah, I'm waiting for your comments. Everyone are doing very good. Anyone missed out? Okay, fine. After our today's discussion, I'll be creating one particular group. Like, I'll be giving certain names for each and every group. And group will be having civil, for those who are intended to teach for the Civil Service Foundation, they can be in a particular group, not WhatsApp group. I'm just saying a group of faculties. So we'll be having one association, right? Okay. Now,
here you can see what? How to map topics across exams. This is something very important. I'll be giving a brief idea regarding this one. മലയാളത്തിൽ ആദ്യം പറയാം. നിങ്ങൾ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്, ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ, ഇത് ഏത് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അല്ലെ? കാരണം നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ഓൾ എക്സാമിനേഷൻ, ജസ്റ്റ് ഫോർ നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഓൺലി യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഇൻ ലൈക്ക് കോർ പെർസെൻറ്റേജ്. അതിൽ നിന്നും എന്തായാലും ഒരു 30% ലെസ് ആണ് നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിക്കേണ്ടത്? സെറ്റ് എക്സാമിനേഷന് പഠിക്കേണ്ടത്. അതിൽ നിന്നും ഒരു 20% ലെസ് ആണ് നിങ്ങൾ CUETക്കും അതുപോലെ സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷനും പഠിക്കേണ്ടത്. മീനിങ് വാട്ട്? Different examination have different needs. That's the first point that you have to understand. So for net examination, you can expect very deep and tough questions from this Harappan civilization in different examination patterns. But that's not in the case of SET, not in the case of CUET, not in the case of Civil Service Foundation. Just to see this one, guys, for net, you have to be more analytical, more archaeological, more related to this one thing in in-depth understanding. But for CUET examination, you just need basic fact. But foundation, you just need story, timeline, just having some kind of general understanding only. General understanding. For that, if you are preparing for whether you are preparing for NET, SET, CUET, Civil Service Foundation, you will be teaching some of the very important features of Mohenjo-daro, Harappa, the core features of Harappan urbanization. Everything will be you teaching, right? But your strategy will be different. For NET examination, you will be having a core idea regarding Mohenjo-daro, Harappa, and the features of Harappan civilization, urbanization. But if you are preparing for teaching for what? CUET examination, you will be having a 30% less or 20% less. And for foundation, you will be having a quick understanding regarding what are the major features of Harappan civilization, as well as what the most important features of Harappan urbanization in a simple manner. So basically, just to try to understand, സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ഈസി കോണ്ടന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ വൺ തിങ് ആസ് വെൽ, ഹൈ പ്രസന്റേഷൻ യു റിക്വയർ. കോണ്ടന്റ് ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കും, ബട്ട് പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഇൻ ദ പീക്ക് ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് വേണം. But that's not in the case of NET examination. NET examination, already the students will be from the same community of history students. And they definitely know something regarding Harappan civilization, so that you can have, you can go in depth in academic sense. But that's not in the case of Civil Service Foundation. So this is the change of understanding that you should. Civil Service Foundation content നിങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ മതി, പക്ഷെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എഫേർട്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. That's not the case of NET or SET. അപ്പൊ സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആവട്ടെ, CUET ആവട്ടെ, അത് രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ പ്രസന്റേഷൻ നന്നാക്കി കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും. സിമിലർലി PSC, കാരണം PSCയിലും യു ക്യാൻ സി വാട്ട്? ജനറൽ ക്രൗഡ്. ആൻഡ് these general crowd people will be having no knowledge regarding history. സോ അവർക്ക് നമ്മൾ വളരെ ബേസിക്കിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൈ പ്രസന്റേഷൻ വേണം വിത്ത് ഈസി കോണ്ടന്റ് പ്ലസ് content increase. അതാണ് PSCയുടേത്. So this is the general idea regarding different examinations. You have to prepare one particular topic. General idea. Is it clear for you? Yeah, fine. Now, topic prioritization, certain very important basic techniques like high weighted topic first focus on. For example, you are having the chapter Indus Valley civilization. What all will be the high weightage topics? I'm just asking you, just to tell me 3
high weightage topics from Indus Valley civilization. Just comment yourself. Architecture has less significance in Harappa. Society has less significance. The most important significance, sites, then town planning. These are two very important. Architecture, you'll be studying in part of town planning. Society, religion, agriculture, other kind of things, trade, these are less significant. So the point is that you have to pick out. You have to pick out what are the core topics. Either no need to fear. Because if you are provided with a certain very important syllabus itself, you will be able to pick it out. For example, if you are preparing for this or if you are teaching for this Kerala PSC examination or Civil Service Foundation, as I mentioned, you will be having only core topics to teach. But for NET examination, you have to do everything, right? Yes. Interlinkage of each and every topic. That is one part of what relationship we are going to establish. For example, Indus Valley civilization had the practice of pottery making, right? Still, we are using potteries. Contemporary times. So we are trying to integrate that. We are having the practice of pottery making and we are using this pottery culture in our day-to-day life. But the actual mega civilization culture of this started from this Harappan civilization. Timeline chart, something very important. I'll be discussing more about the timeline chart, map, infographics in our upcoming discussions. And PYQs related to different examinations. These are something very important. Thus, you can prioritize your topics. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൽ അറിവുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. രണ്ടാമത്തത് PYQs നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തത് പ്രസന്റേഷന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. യൂസിങ് ടൈം ലൈൻ ചാർട്ട്, മാപ്പ്, ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയ റിഗാർഡിങ്. ഇത് ഞാനിപ്പോ തിയററ്റിക്കലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം. ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സെൻസ്. ആ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് സെക്ടർ ഏതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സെക്ടറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. Okay, so if you have anything to suggest for your group name, for example, Krishnajit, everyone, please turn your videos on again. We are like this one. Krishnajit, what was your major field of teaching, interested area? UGC NET and Civil Service Foundation. Okay, UGC NET and Civil Service Foundation. So, if you are picking for one thing, like a UGC NET or Civil Service Foundation, whatever it is. UGC NET. Or UGC NET. So, how many of other students, like some other students also opted for UGC NET examination, right? Like Nadira? You guys also opted for UGC NET examination. So, you will be in a particular group. I'll be integrating you to one group. So tell me, what will be the name of your group? I'm just going to ask you a suggestion from your side. Similarly, where is our... Yeah, Aparuba. I think you opted for this NET and the Civil Service, right? Yes, sir. Okay, pick one. That is difficult. I want to explore both of them, actually. Just pick one now for now. Let's say like a Civil Service Foundation.
Okay. So that there will be some other students as well as opting for the Civil Service Foundation as educators. So pick a name. Choose a name from your idea. Like you can say that we are. Actually, I have one particular committee of civil service that is called as Spartans. You know something regarding the Spartans, right? Yeah, Yes, sir. Spartan. Yeah, Spartans. I'm just teaching for the history optional in civil service, and its name is Spartans. Similarly, you can opt like Spartans. Krishnajit, if you want, you can choose like Harappans for UGC NET examination team. Harappans. Spartans. You got my point, right? Okay. Similarly, there will be set students. Set. Surya, I think you opted for set. Or just tell me. No, sir. Civil service. Civil service. You can join with Abhirupa. Fine. Then. പറയൂ ഓരോന്ന്. അന്നു ഏതായിരുന്നു? സെറ്റ് ആയിരുന്നു സർ. സെറ്റ്. സെറ്റിന് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ? ഒറ്റയ്ക്കാണോ? ഞാൻ സെറ്റ് ആണ്. രേഷ്മ സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. സോന ഏതാ ചൂസ് ചെയ്ത്? നെറ്റും CUET. ഓക്കെ ഓക്കെ. അഖിലോ? അഖില് സെറ്റ് ആണോ? സാറേ. എങ്ങനെ? അഖില വോയിസ് പോയടാ. ഒന്ന് റെക്കോർഡ്. സെറ്റും PSC ആണെന്നാണോ സാർ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ സെറ്റിന്റെ ആൾക്കാർ കിട്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പേര് കണ്ടെത്തുക. ലൈക്ക് ചേരനാടെന്നോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ചേരന്മാരുടെ നാടോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ വാട്ട് യു ഫീൽ റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നെയിം. ഓക്കെ. ആൻഡ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓൺവേർഡ്സ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വാട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. You got my point. And CUT people? CUT? അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ ആരുള്ള? ഫർഹാനൊക്കെ ഏതാ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നെറ്റ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണതിരിന്റെ ടീം. ഷമീമ? വേഗം പറയൂ, ഇടി വെട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന് നിർത്തം. സ്റ്റാൻഡ് ഇറങ്ങി ചെയ്യാം. CUT. പ്രിയേഷിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ അക്ഷയ? കേക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് നെറ്റും സിവിൽ സർവീസുമാണ് താല്പര്യം. Okay. How many of you seriously want to teach for the civil service examination? Please raise up your hands. Apuruba, Krishnajit also wanted. Surya wanted. Gina wanted. Akhil wanted. സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സർ. Okay, സർവീസ് ആൻഡ് CUT. ഇപ്പൊ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല അല്ലെ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ അതിന്റെ താഴെ ആരുടെയൊക്കെ പേര് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പേരിടുക. നെറ്റിന്റെ പേരായിരിക്കും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ പേര് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അരയ്ക്കേണ്ട ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ചാറ്റിന്റെ താഴെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഡ് യുവർ നെയിം. ഓക്കെ. ഫോർ നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, ഫോർ സെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, ഫോർ PSC, ഫോർ സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ. PSC and CUT, go for both. Okay. Then civil service foundation. Civil service foundation should be separate one because that need that much of preparation actually. It's not a simple task. Okay. So this is the basic thing in your group format. Tomorrow there will not be any training session, but instead I'll be trying to contact each and one. Okay, sir. Okay. So just to do this today itself, നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് കണ്ടെത്തില്ലേ? Yes, sir. Just suggest your names and fix it. Okay. Fine. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ടാസ്ക് വരുന്നത്. ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പേഴ്സണലി അറിയിക്കാം.
ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ സർ. ശരി എന്നാ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് ബൈ. Thank you, sir. താങ്ക് യു. Yes. Sir, I have a doubt. Actually, I forgot that. Please